4.3 FM Sunday. No sia bonti o memene ma hodo so nsama yensa ke na no pen madaroma yede ebabesumui ensemi di kedi tenti ade shewa santimemuti yanka hello 101.5 enu e KJT CNN Krobia Santi Kotokon wetufu setu opem so ababio na asase so adum kuma se doctor se kwame despite uskeni nyanseni edamase Muntie bi ewo okay 101.7 and neat 100.9 menu abekan kwanta gama nchadaroma eno ma bebe ibutuo envidie ni doson fela FM Tamale Rock FM Tadi Dynamite Tota Kwabosumi FM achimso edro achimansa wachimo da ejegumo the beat seria sanwe so Liberty FM sehiyo so mamwo Asta FM so ewo Techiman adishe tie bi o Eagle FM o Cape Coast Sansona Coastal FM ewo Mankesim munzom se kwan Owenzima FM enzima na beyond ewo enkwanta peacefmonline.com ghana-today.com hot digital radio London eho eyo hima krum kamera yefi tepa eno nso ye koko FM sabri de moma yenti nsema de bremu no emu atwotworo ekuo bi a wo mo se wo mo do NDC amanyekuo no ye friends of Atamils wo mo dia to national executives and a functional executive committee wo NDC amanyekuo no mu se wo mo nhwe na Professor Jena no Pokwa Jima wo mo nyentum se running mate Emma Mampanyini dada His Excellency John Dramani Mahama Ghana Mampanyini na do danko akufado de atudwa se omen bi asebi ye bu nipa de sanifa hodie so nti yenhwe ne ntiatia obi fa hodie so Emrashe bedwani wo pusiga honorable Ladi Ayi Ayamba osi wo Mampanyini His Excellency na do danko akufado wanya de se boko ntokwa ena etora bi abatuo mu ntokwa esi ye no wo kasa no wanka ho asem Openia wo ye mrahye bedwani na osanso so afo bambo nsem so no nyamfo Dominic Nitiwil e de ato emabunu ni mu se o ma bia ta dia ade ba ko bokwande to ma wa saman no se emabunu nso behwe se mpuntu ebekoso mabrabum na yatise South Africa memu akoda bia wonye mfiensia woni fie wayera na Navy no asum so mo behwehwe no yede ho asem ebeba yekupiem ewo World Health Organization amano di free gas and paper so ebe ya Dr. Tedros Akan hubiem e de asem bia baba tudwa se enei ono Dr. Tedros ka kire wiase nyina se emofra ekom ekum o gas and paper ne so yede asede masiuzi herbal center wode sibimen capsules aba edra eboa memma yede katika show be membe ma ojunsa be mamu ya wadro ne sibi women capsules no ema ye fichi kom ne siesie e na sibi soap wode ye pedicure ema onanse e ya akono etifasiuzi herbal center was 0247111671 levels herbal limited the levels natural capsules aba etiema ne memma empaso agudie no be ma premature ejaculation ne dia hodi bi beba ena oba won feelings watenka atekono nso nkenya bi ebesi woni paduanum eti levels natural capsules and levels herbal limited dia ba no pedudu atua no afre 0599 056033 midima fo heba e de asemde abrade hye won kran midima fo se wono de Dr. Tamoda so ye expert ankasa eba emubuo yare sisi yare kotodwe ema ne mema mo pa wo bie foforo e wo pokwase mayira a wodi mpomde papa abrade hye e won kran eti from midima fo heba wo 0244774282 JA Binding Company Limited the Binding Stain Remover and a new Binding 20 disinfectant aba ama hunidie ejina yi enunti terrazzo ne wo floor ne tiles ne swasene no WC ne mo green ne brown no wodi gum we be yin nyina afu ho wan na aye fitaa efom ho so germs ene bacteria bitu ase na nkwada na nyakokoduro etimi adi agro Freje A Binding Company Limited wo the Binding Stain Remover and a new Binding 20 disinfectant no aba no e wo 0243104883 wonu munso a eye special eyes natural mineral water bodunso upe baby du sika to nso a eye Best Point Savings and Loans adisha motie ne e wakan kase bon bieme nana ahofidua ode hye kronkron achenkwa na minum bremu wodi ankan kwa meyebo a enafe akosia ago abowaje afi nsem ni nkyeremu eni asema eda paso o memu ha de sebin predo asema daroma emu nyina ni musem Ghana mrahye bedwafo kotoro ase toto adwen hu se emu be hia passe e be hyemra na sebi nipa bi mo bom trim posom de asase so mbai so ye bema na nyonko bema na ne ho akono ma ne nti ono be wa no so ye oba nso a na nyonko ba na ne ho akono ma ne nti obe wa no obi nso de sanyuma nyina onye bi ne mom no so obi ya na obo ho dawuro ejije ho se koso anayo na wo ufa ho de nti ye no bi antimi se ukwan ana Ghana mrahye bedwafo
mpanimfoɔ tena ase to adwen no ɔma yɛ mmra wato din sɛ bill ɛde akɔ mmra hyɛ badwafie no ɔma gye atum sɛ ɔma mpanimfoɔ ne nsa nhyɛ aseɛ na ɛfiti na akɔi ɛtia mmra sɛ bɛrima ne ɔbɛrima bɛda ɔbaa ne ɔbaa nso bɛda obi ɔbɛbɔ ho dawuro agye ho ntere ha nso no mmra dwu pɛ akyi sɛ kabo danto asen ma asɛm bɛda adwa no akɔ akɔdu sɛ ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔde mmirikatɛntɛ de ne nsa bɛhyɛ aseɛ nanso mpanimfoɔ sɛ wode mmirikatɛntɛ bu asɛm ɛtoro bi a na wakɔ akɔbu dikyi na ankɔ yi amfa mma ɔmampanin ɛnura ɔne mpanimfoɔ atwotwo wuro ɛyɛ ama ahodoɔ so mpanimfoɔ ne ɔmamu mpanimfoɔ akɔ akɔhyia ɛwɔ Peduase Lodge ɛwɔ Nkran ɛyɛ Apuemantam Peduase na ɔmo kɔɛ no ɛnsɛm ɔmo ka nyinaa nie ɛnsɛm ɔmo ka nyinaa ne sɛn ɔmampanin sɛ Ghana yɛ ɔman bi a nokura ne yɛfiri tetentrede ɛne yɛde ani die ne obuo ama yɛn ho ne titiriw ɛne ɔman na adehyeɛ enti ɛnkɔnkɔba sɛ saa bere ɛne yɛbɛwɛ sɛ obi fa ahodie yɛbɛtietia soɔ na mmom no ɛne die ne obuo a yɛde ma yɛn ho na obi atumi nya kwan yɛde ɔpɛ na ɛntia Ghana mmara no ɔbɛwɛ sɛ ɛno bɛtintim na ɛwɔ mu papaapa sɛ mprempren na hyɛ badwafoɔ agye saa mmara no atuma mo hwɛ kwan sɛ ɔno ɔmampanin ɛde ne nsa bɛhyɛ aseɛ nanso ɔyɛ panin a wɔdi mmara so na ɔbu Ghana mmerenti no wanya ne nteɛ sɛ Ghana de hyɛ bi atimi akurukyie saa nsɛm agu nkrataa so akɔto Supreme Court sɛ saa nhyehyɛ a mmarahyɛ badwafoɔ yɛ no ɔmabu mmara anaa ɔmatia mmara to Supreme Court nhwɛ na ɔnka saa asɛm no ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sɛ ɔkama Ghanafoɔ nyinaa tentitiw ne diplomat na ɔno mu hyia ɛwɔ Peduase Lodge na te sɛ ɛsiane sɛ asɛm no akɔpiem wɔ Ghana ɛyɛ kɔɔto baatae so krɔnkye kɔɔto bia ɛwɔ mɛmu nti ɔbɛhwɛ sɛ kɔɔto no bɛbu asɛm no wie ansa na watu ho ana mo so de nsa bɛhyɛ so so mfa ne nsa ɛnhyɛ ase owe no sada de sɛdeɛ to diplomat no nyinaa anim sɛ Sesi Ghana so afọ hwe amahodo ne Ghana nketawdi ensem so ononyanfo Shirley Ayoko Botwe o gyina sɛ daachi bi no o pese yi Nobel General Secretary anase Secretary General Elder Commonwealth mpanifo no ano saa abatu ebeba so na ebeba so October bosonim into was repa so mkosimpi so mkoto aba amuntu ni boom emfa emma Shirley Ayoko Botwe o wie no wasade to aso bi se ampa ono kokromoti so na enam emma na no bi 2016 yakoto aba Ghana ha Oma mampani dada John Dramani Mahama so efom kum ekade kɔdu almost 1 million vote ene biti o mampani anu otekonya kase so kyese Ghana fo nya ne mugidie pa enti wose afie we nso emfie nwotwe a Ghana fo de man no kakra de ba na wieye no wo hye Ghana fo ne eye empanifo no mu hye nyina abo se na ban ene ono ankasa behwe se aba ye beto no bosome December ne de to sonso no emu beda o fan enti ase bebam enkuntiba ne eto bia mam na Ghana fo na tima kire asomasi na so obenten a wo me mo mampani emfie mpimbinu ne adununum yentie se de ye mampani e ka ne nsem. I'm aware that last week's bipartisan passage by Parliament of the Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill on a private member's motion has raised considerable anxieties in certain quarters of the diplomatic community and among some friends of Ghana that she may be turning her back on her hitherto enviable, long-standing record on human rights observance and attachment to the rule of law. I want to assure you that no such backsliding will be contemplated or occasioned. I think it will serve little purpose to go at this stage into the details of the origin of this proposed law, which is yet to reach my desk. But suffice it to say that I have learned that today a challenge has been mounted in the Supreme Court by a concerned citizen to the constitutionality of the proposed legislation. In the circumstances, it would be as well for all of us to hold our hands and await the decision of the court before any action is taken. The operation of the institutions of the Ghanaian state will determine the future trajectory of the rule of law and human rights compliance in our country. Ene amuti ya Ghana nyina mampene His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ye toso a ekuo bi a womudo NDC amanyekuo no ye friend no Friends of Atamils womude ato National Executives and a Functional Executive Committee ewo NDC amanyekuo no mpanifo kuku da mumsi gina ye senya me adoma ya wada
ɛyɛ bosomi miɛnsa ne de to so enso no wo mo nhwɛ sɛ Professor Jane na Opoku Agyeman a former President John Dramani Mahama eyi ne sɛ wɔno ɛna ɛmɛ running mate so no na etu franka ɛde ama party no wo mo nyine ntum prɛkopɛ eko a yɛfɛ ne Friends of Atamils so wo mo tete nsɛm bi wɔ mframam na de wo mo tete ne ɛnye wo mo de sɛ NDC mpanifo bi wo mo ka national executives no ho no wo mo empɛ sɛ Professor Jane na Opoku Agyeman ɛna bɛyɛ abedi akyire de ama wo mo nti wo mpɛ so wo mo kotia a ya wa de wo bɛbɔ ato ogu na nu nti na wo mo di kan bɔ wo mo kɔkɔ sɛ wo mo nya hwɛ yɛ fi sɛ maame no wo mo ne ɔne Professor Mills ɛna yɛ Professor Jane na Opoku Agyeman ɛna face Friends of Atamils no wo mo wɔ gidie sɛ grassroots no wo mo nim prof papa eti wo mo nim maame nti no adenti na winning team wɔ hɔ na akɔyi ato atwene na wo de bibi foforo aba wo mo kyɛm sɛ maame no wɔ experience ankasa eti His Excellency John Dramani Mahama ɛfa no ka ho a NDC ebedi nkonim CIA Professor John na Opoku Agyeman ebo mpa ya sɛ Awurade sɛ kajomama ɛmfa no kɔ na ati mpanyinfo nso mu na ɔmo nsan ɛmfa no mmra ne ɛmfa no nkɔ afia batoi ɛnya ntie sɛ ɛda ya wada no mbɛhyia no nipa bi bɛ reject John Dramani Mahama nominee ntie de tu bi anim sɛ nyina nka yɛ ho mu John Dramani Mahama nominee ɛyɛ Professor Jane na Opoku Agyeman no yɛnyini ntum ne nyɛ adwuma this time yɛ deliver Central Region ama NDC we known ɛwɔ Ghana ha or represent women empowerment no a yɛka ɔbaa ɔyɛ ɔbaa adwumadinfo a ɔte sɛ yɛnua no maa no kɔkwan so kɔfa nneɛma de ba anadwo wɔ mo nna ne so bi pɛpɛɛpɛ nti wɔyɛ hard working woman wa yɛ papa John Dramani Mahama ama wɔte me deliver certain regions ama NDC ama yɛawɔne 2024 abato na ɛne a yɛte yei ɛyɛ acting national coordinator ɛde mɛko ɛfɛ ne Gabriel Aga na Gabriel san to aso sɛ wɔde to owura kwaku anyidohu reverend sɛ wɔnya hwɛ yie papa sɛ de wɔsi di n'ani asi NDC ɛna John Dramani Mahama His Excellency ɔmo mpɛ saa adeɛ no koraa ɔmo mpɛ sɛ yɛbɛto abai wɔbɛgu NDC anim ase yɛnia kwaku anyidohu nsɛm a wɔkeka ɛne kwan a ɔpɛ sɛ wɔde NDC party no fa so yɛ deɛ ka kyerɛ naa no sɛ ayɛ yie sɛbi wayɛ ama sɛ obi ehunu sɛ ɛyɛ ɔtan Professor Mills ne ba panyin ne John Dramani Mahama nyinaa yɛ ne ma nti obi ani wɔ ɔdɔ Professor Mills a ɛsɛ sɛ ɔtan John Dramani Mahama wɔn de ne ba ne yɛ bo am bo ne kyi do ma obenya power obɛyɛ vice president and obɛdi president nti yɛsɛ wɔyɛ di agyae onyai so beba omra ne adwuma onye adwuma nso so a ene wo so wo yasofodie woni ne sofo na yentena se yenye manyosem na NDC nwene power na emma rescue Ghana from fra ko kira ye komu we afutuo we free acting national coordinator Eddie Meko friend Friends of Atamils wo mo ne kasa ya Henry Akwasiminka etintim ede besomye ene ba for Asamoah Prince executive bi dia ba betu yabobo no aye bom ama mansa ate ni nyina ne se so afo hwe bambo nsem so memu no nyamfo Dominic Nitiwu ene o de se de to aban ahodo e wa bibimem nyina nim se nokore nyame nim ni empanifo se de ni die sere ne ye de ma no ne wiase nso omu ani ti bebreba o ma ponche ache obu o ho no oba bedi mampani ana obeya aban na ban bra so se so woko no otutu obu eye me nko ne me pese me fa kuntra sesa transo bim na emebru no gitwi ne de ayam so o say ebibimemu mabunu ne a omutiem nyina ne se omupa adwuma ye omupa amamu papa omupa se de tumi hwe obi nsa so woni mampene se mfie na mfienum eso a odi tumi ne beto na omanfo na che de osa bedi ni so opani de assembly tuja Kofi Annan Peace and Security Forum a ekoso e won krakropon mu eno that is de e2 mabunu nyina nso ne se ewiase se emabunu timi gitum se ebima be ye na ebimemu panifo nso se de omudi ade no de hihye pa gu akwam ehwe se de be mpuntu beba na maburu nya adwuma ya o asomdwa ye pa maburu efensen ebibrem ha no ye benya amena bu sokra na ekokoba se sa asomdwe na ye pe no ya ma enwuma ne mpuntu ankoso a maburu ne jehane oseme ko Canada oseme mefa Libya asra so mi wukura nya hwe jata nchemenwe mpesa me ko Spain abrochimem na metabibrem ha me ne meyire ne mema ye bidikom sa kasa no emwa sa na montoro so emwa ose ade ba ko a eka obi memabunu timi tufi omo mem wa bibimem a de wani cha manfo ama so okopɛ yedie ene se otwa ne hwe benkum nifa no wonya adwuma nye na asomdwe ni ho wonya kataba na adokora manfo a won tena ho so wonya ni nkunu no opepa bi di nani akyere se wakwakope baabi a sebe ne nsa beko na no te wosre abibiman panifo na bibiman di hye nyina se wonso woni nipa yanso abibimam ne yenhwe se mpuntu ne nyuma bebuso na mabunu anya biaye sei ene ononyamfo Dominic Nitiwu odina semto ba for Prince
anim. Good governance across Africa would ensure rapid development, which ultimately will lead to increased development and jobs for the youth, thereby reducing migration. Africa has everything from its people, warm people, useful generation, with lack of good governance, causing our young people to migrate, to become slaves, and to be treated as second citizens in many countries. I urge regional, continental, and global institutions to redouble their efforts in developing and supporting strategic initiatives to minimize challenges. Capacities of African states to address the phenomenon of migration and related challenges will be dependent on establishing good governance that are effective, responsive, and that seek to reduce poverty and unemployment, who are serving as domestic workers. And no actually to Gabium say nipa wo abibrem ha esode wo man bag so away was me na mesen me kokopɛ bibia bedi eto da bia na be de nenam o se ade ba kompanifo betima de asi ano kwan ne se ye behwe se ohia kataban ye betu ase ye behwe se emabunu beye adwumaye se wonya bibidi nya be de ne tibeto no wa adwuma wo ya ne kon no bebri so be firi ne mem e de ne wakoye akoa e wo bi man so. Capacities of African states to address the phenomenon of migration and related challenges will be dependent on establishing good governance structures that are effective, responsive, and that seek to reduce poverty and unemployment, especially among the young people. At the same time, robust structures that can mitigate the effects of climate change, drought, and flooding should be given utmost attention as a way of building resilient communities and states. While we continue to engage in robust discussions on the key issues highlighted, I would also like to encourage practitioners and decision makers like myself and all others find the means to implement these key recommendations. Any amoti ni brofo kama nyina efi no nyamfo Dominic Niti wo yo emra shebeduani o pusiga ya honorable ladi ayi ayamba Osi Mampeni, His Excellency Nana Dankwa Kufuor Nano the State of the Nation's Address. Ghana Bobre the Ekosubetu Jabebi Yedruno. Enyama bebre ha wanka ho asem mumienu no de ha no. Ebra ye to aba na busuafo bi ho ma de hie efiri mu e na bokon sensem ne ntokwa no Mampeni na nka ho asem. Osi ebi te se ayawa so wogon eye west wogon ho e na tachiman yenim se sakasaka esi ho nipa bi efiri mu Mampeni amoso ebi nsu prepare Mampeni amoso bokon ntokwa Mampeni amoso eti bibi se ne se wotia na ayase femsem. 8 persons up to now we haven't heard anything. Nobody is saying anything about it. It's so sad, so disheartening. What is the encouragement here that we give to people who actually would wish to go and vote or would go to witness what is happening after voting? 8 people have been killed, no question, nothing has been said. No message to the parents. His Excellency came, spoke, and never said anything about these killings. Mr. Speaker, I was West Wagon. We're all here, we saw what happened. Up until now, we can only be listening to the sound of mosquitoes that would have prevented people from dressing properly and going there to kill people. We saw all that. Mr. Speaker, our own colleague, J.B. Dankwa, we were here together when we heard of his killing. We woke up to that news and we were all so sad. It's not about politics. Until now, up till date, Mr. Speaker, there is no message, nothing. Na obewie ye honorable ladi ayi yamba obewie no se ade ba konso a ama ne se afem e ye sanitary parts taxes na da so na epesi yi free so no eno so mampanyin anka na se sanitary parts ahodo ne boa ye den e ba san so na de wo haw ebre ema. We are not talking about tax reduction or what. They should just remove it completely. A girl of 10 years has to use sanitary pads, and you say you are moving taxes from local ones or those imported. Whichever way you are doing it, no, we don't want the tax on it at all. We don't want the tax on it. These are girls. Most of them are not like those that you see in places that you think that they can afford money to buy. And coming just from a program, the tax officer who presented made us understand that even after all those taxes, you will be buying one box of sanitary pads, just a small pack of sanitary pads, the cheapest, 20 Ghana cedis. Where is that person at Zuarungu going to get that 20 cedis? And then buy that. Mr. Speaker, we haven't heard anything about Kaya. The Kaya issue is Yamutu.
kaya ye ya mutu ba magana. Eni ayeti ye Pusigam Rashebedweni Honorable Ladi Ayi Ayamba one kasa ya William Gentu ena Emmanuel Akole ede ebesum ye kasa boy wutie free peace 104.3 FM so ya humeswaba. How heavy. And more than him, drink a banana out of the last week. Novus coconut milk drink. What is stevia? And how would the berry to a mudawai? I'll frame you man. Novus coconut milk drink. Man, being country. Hey, yeah, Meso, Baya, and more than him. When I was Shahono, can you resist Novus coconut milk drink? Oh, I can't. Yeah, how many John? Sure. Novus drink no flavors ni na so no more coconut chunks edi dem eti egu oni mo e ye feeling eno enama ye crashing no. Novus our different flavors. Original flavor, melon, banana, pineapple, and a mango. Oh, come on. Hey. Novus range of drinks in a kama. Novus coconut milk drink. Menoma, na me hwa sepeme. Na when we pedudua, ubenya biwe. Ube friend Novus Industries and Trading Limited. 0533 733 028. FDA, aje jodi nkra to yatum. So wakoma ho hyehyew. Ana ebo periperi, de broni kan hardware no a. E de na se woye. Na se woyam so atim so e. Wo be pack na farmer Martin's liver salt techira kwai entem ehwie nsu agu glass mo ate Martin's liver salt no ba kwa no na wo de agum. Wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wanom. Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko so ye plain. Wonu mu a ohu beto. Nemum edi na anu na ho nto wo a ko hu doctor. Herbal and Alternative Medical Hospital Bena Black History and War America, China, Africa ne Ghana mpenifo abona baso se. Osaya remo manfoti apopa. Eye Amin Scientific Hospital. Ayare sabia o won fidie nwaso. Dia woda so a fidie ne kire o yade na no asan so sa o yade. Amin eye expert o kwankro yare ho. Won nra no ennam. Na wa doctor for ne nurse for so. O wotima. Amin Scientific at the herbal, homeopathy, naturopathy, and reflexology nyina. Esayade. Sa wona wo pe. Ana yare ne te same pa. Nyame adumunti. Yare expert. Amen Scientific ebeboa ma inshallah wo ho ato. Na wonso di adanse se de Ghana for ne abrochirefo bi di adanse no. Accra, Amin Scientific ewo dome, Obansnet Flats, and Alashi so our Klagon, Eben Shaman Road, Underbridge Ope. Our Krabata P. Fre, non sure dear Ben 0245 275254. Ana 020 722 9505. Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Allow Shafi, Nyamene Yaresafo. Amanfo, the Amoka Freddy's Corner Home Appliances hono. Or the Abba Freddy's Corner Home Appliances Center. Home appliances are a ye papa bia, a biwo. Brandsbane, Media, Samsung, Kaiware, TCL, TV, air conditioner, freezers, fridges, water dispensers, and Nidia Kekeka home. Nia ubenya good warranty dia. Ko Freddy's Corner Home Appliances ukoko memle. CCTV a Boama monitor of properties, any business at anywhere in the world. CCTV need daho. Ewo detector, clear pictures, Wi-Fi connector. Ultimate connector ma phone. Na wa monitor baby a wo wiase bia. Freddy's Corner Home Appliances abeka Freddy's Corner edwosu ahodoa oton phones ene ho accessories no ho. Fresh 0544 959195 ana 020 7937323 ana so brakoko memle City Light in Chehwa. Na ye can discounts ene achadia ubetiasie. Freddy's Corner, home of authentic home appliances, phones, and its accessories. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. We alishimama yamamo akwaba Afrika sebono yebunukom ewa manfo amanso. Ghana had senke mekuo metodiso na ayi Pentecost voja omutimichia ema ya sumo omsi ya suma merade nanso nei Dr. Jebre Jesus Tedros wono no World Health Organization penny power dano meche Dr. Tedros odi asembia tudwa Gaza mpapreso nansema woka nyina se enei ayare hosem Gaza mpapreso udo na chankwada enkola na mu ye de omsi yewu amekom ekom na ekuyen
a che se ayara wo sem papa kai ni mi se Bible Yesu Kristo kura kai se mama mofa ne kwa no mra menchen na we mu se ndo so ema ne omudia enti se ka kompo besi fia ke yehwe emenkwara ekom nkuom na ejo se ntokwa chenkirenchi a ekoso Gaza papa ne so ntino emofra ma akoma akudu na eye Dr. Tedros edabatu dwa se omawu owuya ya enye tuo bi na ka na akonti ba bi na odipidi adenchi wom na emom no eye kom oso hu nkwada ne bi nso an kurani so oyo oba tan a oyembe hyew na anu kwasi ada ozo nkwada na anu kwasi de twam no osi every day chese anye bi akwan eba bedadwa se enkwada ekoma riom na eye kohweko ayom no mutrimi atropetrope no ba edunum 15 ana nanu kwasi adanso ebeda adwa se ekomunti enkwada yawu ane ze ndi so osi nipedu ana ewu osi sadia ekoso yo how kese pa me wiase sanse wiase asibetimetim na ase etimetra yempanfo yebewu akọ na enkwara ba besi enemu na enkwara yi achase etropiwu o Gaza papreso na ewiase mpanfo anfa anya asem a anhwa na yase na ebehie Dr. Tedros amane free Gaza empapreso no na South Africa arahusem bi asia kwada bi refa ne Joycelyn Smith wonye mfie nsia ne maame de ne ma ne boyfriend se wonhwe ne ma no wokọ aba ne boyfriend so ne wo ha wo hu ba bi akwada ne fa ya akwada na yira be na wotwemienu ne yehu akwada na kira kwan na ama Navy officers wo mo de wo mo ho agim a mo Cape Town ho nyina wo ne nam afa nkrama ya ka ho hwehwe akwada wo mo so wo mo ho atade bi ase na mogya wo mu eno wo mo kwakoye test ahwese de yesitie Wamu chirem se South African kwada tai eyira pa ba to mo yira ya ehu omo acha don shirika krab ni ehu omo nti saa Joycelyn ya wa yira ache no ama abo oman ni hu papa enti ne maame e de atudwa se wo gidie se akoda na ebehu no owani daso omo de sika to so se $5,200 aye 100,000 rand no South Africa fo sika no obi obehu akoda na ho asembia no na wode aba social media nkrofo de akoda info nyina toto ho ye hwehwe no emrante bi nso akomo ho abom wo dem ma no ma bebom ye hwehwe wo dem obi ani abre aye hwehwe nti mpa bo nkrofo bo ne se ye behu akoda na wote ase onte ase mpo a ye behu ne nipadua we agudie bu nsam kakra de won se Ghana Premier League no say ena no ball bon nsam ekoye Samates ebomoden etenafie ema Nations FC Canada mo ekwetwa meka ba ko bill ekumi omo ntimi ante Red Tamale United etenafie bofakwa ene de ko jam so esu a eyi pebre eka no obi ahye ba ko ene de Isaac Opokumu pe no wo mbebobi European Champions League Bayern Munich Samuel Sekufo team a wo agi mu din agi mu cup awodo nyina omne Lazio ene de bebo so Real Sociedad so ene PSG ene bebo so se ochina nyame ado na se Yesu Maya Man City ene FC Copenhagen ene ombeti gan na esi wo ho Real Madrid enso ene Leipzig ene ede be yem ewo eho yen support Real Madrid we ball bo eho ensem kakra yedi jamo Akosia ago abowaje mene odeshe kronkron udi ayenkan kwame yeboa adenensu wade ase owura fi udi achenkwana na menumbre mu ana seminim se wo wayim e ba se owura fi udi nyemani na mdetia be ma ho fe why mre boga yemre UK boga bibitimi bi Prince Charles deshie owani mo hare na da for me we say cross say King Charles this year me ofa eno aye mobosi say first no a prince onu kra wonti odi ensam e de ba de makotire bi ene say ekuo bi a omodo NDC amanyeko ne friends of Atamils omo say Professor Jena na opoku agiman ene omope Chancellor Nana Danko Akufo-Addo Ghana mampene dia tudwa say omonto mobo the Supreme Court ebeka asem yedi asede ma Suzy Herbal Center CB capsules edra wono ema eboa wo ema bibia ekoyie enti bemen na yede katika show bema obema ni mu twen wodwunso ana ye wo ya wadura ani CB capsules CB women capsules no de oba wa fichi kom sisi yare esiesie wankasa ema oba yo no edi mu busumi bia CB soap na ema ne mema nyina adia yede ye pedicure ofa bo kakra na de samina ne twisu na de twiu na ase agya wo na ase ya akono eti for Suzy Herbal Center ewo 024 7111671 024 7111671
Levels Herbal Limited at the Levels Natural Capsules aba bema bia ye premature ejaculation why ye mre wompem empem agudie wa wotim se wani monyam nyina akọ ama sese kura wo confidence level nyina akọ fisa wo kọ esie ne na asa wo yam kura hyehyew se wonum Levels Natural Capsules e din kenya bi beba nipaduam na wabọ adwuma oba wo feelings eni ho wokunu so mu aseti medua wonte hwe wonso de beboa wo eye Levels Natural Capsules enroi se wo pedudu atu anu akọ Repash Ventures wo kanhyi Colina Keba e wo kanhyi for Levels e wo 0599 056033 0599 056033 na monko different level medima fo heba de asem dabra de hyiam won kran medima fo heba se Dr. Tamo daso woso waba enkran efise wo begemo yare bi ti se stroke mobuo yare sisi yare kotodwe emane mema mopo awo a etere bia mote pentin koma difo atrofo gi musika di momra medima fo heba sisi ya na mobenya nkwa poku ase mayira enewo enti frɛ no ɛwɔ 0244774282 ɛyɛ 0244774282 JA Binding Company Limited the binding stain remover and a new binding 20 disinfectant aba ama hunidie edimo enunti WC emu asene emu aye brown green akotobibra bamu a wodi gumu a ebeyi ni wan na aye fitaa eno achi efom ho no wodi new binding 20 disinfectant no germs and bacteria na etu ase etutumi sampa ugina wona so ankasa wo pe gallon wo pe nketo akese ni nyina bi wo ho manfo etu oguso eti mo sahodo no kɔ na emom frɛ 0541 808096 0541 808096 na wodam wonum nso a ɛyɛ special eyes natural mineral water aboju nso sa wo pe ba bi do sika to nso a ɛyɛ best point savings loans bank papa a wo pe bosia wo do salary fa ho anema nyina ebekoyie yadam nyina ase. Welcome to Tuesday morning.